Bəli, COP29-un 10-cu günüdür və hazırda Real TV'nin COP29'da qurulmuş xüsusi studiyasında qonağımız Kolumbiyanın ətraf mühit naziri Susanna Mohammad'dir. Ms. Mohammad, welcome to Azerbaijan first of all. Thank you so much. Thank you. And I would like to ask you about the COP16, and I would like to ask about the explanation for what is the COP16 and what is the goals and what's the importance for the Latin America? Thank you so much. COP16 is the other convention of environment. We have the climate convention, that's why we are here in Azerbaijan in COP29. And the other one is biodiversity, which is about protecting nature. And every country has beautiful nature to protect. So that convention has the mission to conserve, to restore, and also to protect natural resources from degradation. So COP16 was in Colombia and in Latin America. Colombia has initiatives for organized COP16. Yes, we're the host of COP16 and the presidency of COP16 of biodiversity in one of the regions of the world that has the most biodiversity in the world. 40% of the biodiversity is in Latin America. So we got very important decisions, and one of those was to recognize indigenous peoples and their role in conserving biodiversity, and also creating a new fund and a financial source of income to protect biodiversity globally, such as when companies use genetic resources, now they are invited to contribute to this multilateral fund. And finally, other decisions that are based on science, like to protect and recognize marine areas that are important for biodiversity in international waters, and recognize the relationship between biodiversity loss and health. Remember, the COVID-19 pandemic is actually, by the loss of biodiversity, we are putting all these viruses that can affect human health. So it was a very important summit and meeting to protect nature. Bəli, qeyd edir ki, COP16 təşəbbüsü Latin Amerikasında Kolumbiyaya məxsusdur və o da tərəflər konferansda, amma məsələn iqlim konferansı COP29-dursa, COP16 faktiki olaraq təbiətin qorunmasını özündə əhatə edir, müxtəliflik, biomüxtəlifliyin qorunub saxlanmasını özündə əhatə edir və ümumiyyətlə burada meşə zolaqları, burada ümumiyyətlə təbii resurslar, eləcə də su hövzələri, yəni su əraziləri və digər tərəfdən də COP16 əslində həm də biomüxtəlifliyin qorunub saxlanılmasıdır. Yəni əsas hədəf də məhz bundan ibarətdir və bizim çox mühüm qərarlarımız var COP16-da və bu baxımdan hesab edirik ki, məsələn, tutaq ki, bu müxtəliflik itərsə, biz bunun demək fəsadlarını COVID-19 pandemiyasında da görmüşdük. Yəni biz bu müxtəlifliyi qoruyub saxlayırıq, biz təbiəti qorumağa çalışırıq. Let's talk about the Rio initiatives, and we know Azerbaijan play a main role in these initiatives. How would you comment cooperation between Azerbaijan and Colombia in frame of Rio initiatives? Right. As in 1992, there were 3 conventions that were born in Rio de Janeiro, and that was a decision of all the countries. It was the Climate Convention, the Biodiversity Convention, and the Desertification Convention, that is to protect the soils of the world. Soils? Yes, so that they are not eroded and lost. And these 3 conventions became separate and started their own processes. On the way. On the way. So 30, 40 years later, what we're seeing is that the issues are interconnected and linked. Because, for example, the second most cost-effective solution to climate in the next 5 years is to restore nature. And that's an objective of the Biodiversity Convention. And this separation is we are losing opportunities to be more effective in environmental action. So the Rio initiative is that the 3 presidents of the Climate Convention, which is Azerbaijan,
the Biodiversity Convention, which is Colombia, and the Desertification Convention, which is Saudi Arabia, came together to make a statement to start creating the synergies. And that was launched in New York, in the United Nations General Assembly. We in Cali approved in the Biodiversity Summit a resolution calling for synergies between biodiversity and climate. And we are expecting that here we also realize the importance of climate as well with desertification and biodiversity. Bəli, qeyd edib ki, əslində 92-ci ildə 3 konvensiya var idi. İqlim, eləcə də demək, yəni Rio de Janeiro'da qəbul olmuş 3 konvensiyadan söhbət gedir. İqlim, biomüxtəlifliyin qorunması və sertifikatlaşma. Və bu 3 konvensiya əslində müstəqil idi, söz yolu ilə gedirdi. Amma 30 ildən sonra belə qərara alındı ki, bunlar birləşsin və Rio Trio təşəbbüsləri yaransın. Bildiyimiz kimi, demək, biomüxtəlifliyin konvensiyası Kolumbiyadadır, Azərbaycanda hazırda iqlim tərəflərin demək, iqlim konferansıdır. Eləcə də 3-cü məhz sertifikatlaşma Səudiyyə Ərəbistanındadır ki, məhz bu 3 demək, konvensiyanın birləşməsi, yəni New Yorkda bu öz təsdiqini tapır, təsdiq olunur və biz artıq Azərbaycanı və öz demək, səylərimizi, təşəbbüslərimizi təsdiq etmişik və biz artıq bizim gözləntilərimiz var və bu bilavasitə məhz daha güclü bir platformanın ortaya çıxmasına səbəb olacaq. Mən Rio Trio təşəbbüslərindən sual vermişdim, hansı ki Azərbaycan bu Rio Trio təşəbbüsündə mühüm əhəmiyyətə malik olan ölkələrdən biridir ki, qeyd etdiyi kimi 3 konvensiyanı əslində məhz bu təşəbbüs birləşdirir. And I would like to ask a question about the expectation from COP29. Because I know Colombia suffered climate change. We followed the floods and another process, natural process. And what's the expectation, first of all, and how it will impact Colombia struggle climate change today? Yes, thank you for the question. In the last years, climate change has become much worse, and we are feeling very clearly the impacts. For example, this year we have El Niño, which is a dry season, which was so strong that we had fires, but also lack of water in a quarter of the municipalities of Colombia. Then the land became so dry that when the normal rains came, created floods. That's what we have. It's under the normal. It's much more. Much more. Much more. We had just last week 150,000 people affected by flooding. Over more. Okay. Yes. It is actually, we are now in the last 2 years from emergency to emergency. And this is creating an erosion on the fiscal capacity of the country because we have to take money from the budget to immediately react to these emergencies. But also after COVID, our country is highly indebted and we require investment, but the access to capital for a country like Colombia is very high, much more higher than developed countries. So what we expect from this COP is that we can get to a target of financing that is at the scale. Additional financing, you mean? Yes, that comes from developed countries to developing countries in a proportion. Is it only one benefit or finance or only one or? Yes, like to be able to have access for 3 things. 1, to be able to respond to emergencies. Okay. Second, that the access to capital for Colombia is lower so that we can make the transition. Because as Azerbaijan, we also export fossil fuels, coal and oil. But we know that in the future, those markets will be closing. And we need to make investment to empower other sectors of the economy. For transition process. Yes, economic transition. But the reality is that the numbers do not match today. The fiscal capacity is not enough for the transition, for development, and for the emergencies. And that's what we're putting here. So the first step in this COP is that we have a goal of finance that is at the scale of the problem. And then the second step is that we commit to continue working so that the financial system is reformed. So for the transition, we have better access to finance that allow us to take action in our commitments to climate.
Bəli, söhbət öhdəliklərdən gedir. Bildirir ki, ümumiyyətlə konkret olaraq deməli bu gün bizim ölkəmiz yağışların həddən artıq çox yağması ilə müşahidə olunan bir vəziyyətdədir. Mən sual vermişdim ki, sizin gözləntiniz nədən ibarətdir? O deyir ki, hazırda bizdə ümumiyyətlə iqlim dəyişikliyindən ən çox əziyyət çəkən bir demək ölkə elə Kolumbiyadır. Yağışlar miqdarı həddən artıq çoxdur və bu baxımdan bizim gözləntilərimiz nədən ibarətdir? Təhlükələrə cavab vermək, yəni vaxtında onların qarşısını almaq, digər tərəfdən maliyyə hədəflərinə çatmaq. Maliyyə hədəfləri də bundan ibarətdir ki, yəni biz əlavə maliyyə dəstəyi istəyirik ki, məhz mübarizə aparaq. Amma bu mübarizə həm də keçid məsələsidir. Məsələn, biz Azərbaycandan ənənəvi enerjini ixal edirik. Amma biz bilirik ki, bu bazar bağlanacaq və ona görə biz istəyirik ki, yaxın gələcəkdə artıq transition, yəni keçid dövrünü təmin etmək, yəni yaşıl enerjiyə, yəni alternativ enerjiyə keçidi təmin etmək üçün biz Azərbaycandan dəstək alaq, yəni ümumiyyətlə dünyadan dəstək alaq və məhz o keçidi təmin edək. Və bu keçidi biz təmin etdikdə artıq iqlim dəyişikliyi ilə məhz bu cür mübarizə apara biləcəyik. Çünki burada konkret olaraq maliyyə dəstəyi bir maliyyə institutu formasında olmalıdır ki, onun da biz əhəmiyyətini görək. And my exactly last question, because you mentioned about the financial support by the countries, and how would you comment in this case the role of loss and damage fund? Because this fund created 2 years ago, the Sharm el Sheikh, but till today we haven't any consequences, any positive results. It's because we provide an interview with many countries, and all countries ask for financial support from that fund. What's your expectation from the loss and damage fund? Yes, that it can be included in the financial package. Yes. But secondly, I understand what we need is more public finance. More public finance. And if developed countries can give a portion, it for sure will not be enough. But they have to comply with their commitments. But beyond that, we need to get additional sources of public finance globally for this problem, which can go to the loss and damage fund, to the adaptation fund, which is super important for countries like Colombia. And to that purpose, we could talk about international levies to certain economies, like businesses. How can we talk about debt relief for some countries? How can we get long-term credits that are very almost concessional but long-term for the transition? So developed countries cannot say that they don't have enough money, because you know when we have wars, the money comes out immediately. And this is actually a threat for all of us, for all of humanity. So there is money, but how can we make that a financial package that creates more public money, and that money is accessible for all countries in a fair and just manner? But they funds going to the war, which you mentioned. Yes, that when we have a war or arms deals, and that's no problem, the money. Yeah. But when we have to fight climate change, which is something that threatens all humanity, then there's no money. And we're saying there is money, but we need to get the political agreement to mobilize that money. Bəli, deyir ki, biz əslində siyasi razılığa gəlməliyik bu məsələdə. Çünki hansı ölkələr ki, yəni onlar inkişaf etmiş ölkələr, onlar maliyyə dəstəyi göstərməlidir. Onların konkret bir öhdəliyi var və onlar bizim pulumuz yoxdur deməklə əslində çox paradoksal vəziyyət yaradırlar. Çünki o pullar müharibəyə gedir, müharibə xərclərinə gedir. Amma əslində o pullar məhz bizim kimi ölkələrə dəstək kimi verilməlidir ki, biz də məhz mübarizə apara bilək. Yəni Loss and Damage fondunun biz bu baxımdan fondundan gözləntilərimiz çox böyükdür. Bəli, bizim söhbətimiz Kolumbiyanın ətraf mühit naziri xanım Susanna Mohammad idi. Ms. Mohammad, thank you for time, thank you for interview in details you explain. Thank you. Thank you for this interview. Thank you. Thank you. Thank you.